Hallo meine Freunde und willkommen zurück in der weiteren Folge Genshin Impact. Wir haben jetzt hier aufgehört und wir machen jetzt auch weiter. Let's go. Wow, you're really going to complain to us about that? No, not at all. I'm just telling it how it is. Okay. Continue. I racked my brains trying to think of what I could do. And eventually, I remembered something from back when I was a kid. The bandits would blow their horn, and my grandma would grab us kids and run. I remember the tune, so I figured I'd try it for myself. I mean, just to see what would happen. At first, anyway, I seriously didn't expect that family to pack up and leave. But they did. And they just left all their stuff right there for the taking. It was too easy. I couldn't resist. It was completely wrong of me. I know that now. I'll return everything that I took. It's all still in perfect condition, and it'll be like it was never gone. Please, give me a chance, huh? Let me make it right. Give you a chance, huh? Sounds to me like you'd rather strike some kind of a deal than spend lantern right behind bars. Yes? Yes? You know how to bargain, I'll give you that. It's just a pity that you didn't confess at the first opportunity. You'll have to take a walk with me. Once we've returned the goods, we'll find the owner of the house, and you can apologize to them in person. After that, I'll escort you to the Ministry of Civil Affairs. Yes, ma'am. You know, as a former victim of this kind of crime yourself, I doubt anyone understands the fear you inflicted quite as well as you do. Does your greed matter more to you than your fear? More to the point, if you can play a tune from memory, don't you think you should be capable of making an honest living? You mean... That's enough hints for you. You'll have plenty of time to reflect on all of this yourself. There's not much left to wrap up, so I'll take it from here. Guess this is where I'll say goodbye. What is it? Is there something else? I'm still not sure how you first got your hands on this information, so play it safe when you get back. Don't mention to anyone that you ran into me out here. You helped a lot with the investigation and arrest anyway, so it's perfectly fair for you to get all the credit. Just take it. It works better for me, too. See you when I see you, and happy Lantern Rite. Yaron's such a pro at this. With her taking it from here, it's as good as resolved. Whoosh! Random event, a strange melody, complete. Although, it's kind of a shame that we never got that treasure hoarder guy to play the melody again. Right? How could anyone not be? When we were chatting with Mr. Dvorak, music seemed like such a positive thing. And most music is, right? It can help us relax, feel all warm and fuzzy, recall happy memories, or even just think happy thoughts. Paimon never imagined that music could be used to commit crimes. Oh, really? Huh. Makes sense. Paimon's musical understanding improves again. Well, anyway, now that everything's resolved, let's get back to Liyue Harbor. Byron's still waiting for us with our random event rewards. Okay. Na dann, Paimon, let's go. Aber wir müssen wieder nach da, Leute. Ich würde sagen, wir machen das dann so. Wir gehen dann hier hin. Geht schneller. Ziemlich schneller dort. Na gut. Ja, das schön laternenfest. Ich bin gespannt, was uns alles noch hier erwarten wird. Ja, das habe ich mir gedacht. Sonst wären wir jetzt gestorben, wenn wir runtergefallen wären. We're back! Everything's all sorted. That's great news! Oh, please wait here a moment if you would be so kind. Lady Ningguang instructed me to advise her upon your return. Ah, da ist sie. Ningguang. My greetings to both of you. Long time no see. No need to be so formal with us, Ningguang. We've known each other for a long time now.
You must be super busy with all the preparations for Lantern Rite. Don't mind us. On the contrary, I think it is those that I have known longest to whom I should extend the greatest courtesies. Alas, on a different day, I would invite both of you inside for some tea and a brief respite from your travels. But you're quite right. Trivial matters aside, there's no escaping the fact that we have a grand concert to organize. Once the performance itself is over, we'll then need to invite the representatives of the Iridescence Tour for a discussion on future collaboration opportunities. The financing arrangements alone could well entail many rounds of discussion. Simply put, there will always be work to do. Whoa, you're already thinking that far ahead? Well, we can discuss more current affairs if you'd prefer. I trust you saw this year's Mingxiao lantern at the docks when you arrived at the city? Yeah, it looked like a goose. Which Adeptus is it modeled on this time? Sea Gazer. I believe you're familiar with the name. Legend holds that he was free-spirited and easygoing. People described him as a cheerful soul and a loyal friend. Ich glaube, das ist eine andere Stimme, Leute. Kann das sein? Oder ich bilde es mir nur ein. Es kann aber auch sein, dass es dieselbe Stimme ist. Wir haben, wie sie schon gesagt hat, es ist lange her, dass wir ihn irgendwann wieder gehört haben. Ich glaube, das letzte Mal war auch beim Laternenfest auch. Krass, das ist wirklich lange her. On this marvelous lantern rite, we pray that the fallen heroes may be guided home. If the sound of music can flow like the rivers and streams into every corner of the land, perhaps the souls of those who have gone before us will hear the song of a new era. I wonder whether the melodies will be to their liking. Oh, they're gonna love them. I'm sure of it. At least, if the guy you mentioned is anything to go by, the Adepti and heroes of the past sound like a positive and free-spirited, cheerful bunch. They're sure to be open to new music. Well, let's hope so. I heard that you'll be going on a search with Ganyu to find the descendants of a fairy lady from a Fontaine legend. I'm sure this quest to uncover the truth behind an ancient story will turn into a most charming tale. Do share it with me, won't you? I couldn't bear to miss out. Okay, wir werden irgendwo hin teleportiert. Lol. Lol. Dong, das wäre so geil. Da, Baidu. Ja. Also, das ist ein absolut geiles Bild. Ja, so friedlich und leblich. Okay. Teil 2, Leute. Wir können direkt zum Teil 2 gehen, ne? Aber ich frage mich gerade... Ah, das sind die Aktionsdeals. Das heißt, ein klares hier zum Auftrag. Entweder sind es Eventspiele hier mit denen hier zusammen. Interessant. Ah. Ja, guck mal, Leute. Wir können wieder einen von den Charakteren hier entscheiden. Aber wir wissen schon, wen wir nehmen werden. Und zwar Yao Yao. Weil die hier, wenn wir... Wie gesagt, meine Freunde, bei der Ziehung ist es halt so... Wir sind nicht in der Lage, eine Ziehung zu starten hier. Ja, erstens wollen wir den nicht. Ciao wäre eigentlich eine Überlegung, Leute. Ciao wäre eigentlich eine Überlegung. Aber das machen wir beim nächsten Mal. Momentan sind wir gerade ein bisschen... Bin ich gerade dabei, Waffen zu ziehen. Und zwar wegen das schöne Schwert hier. Diese Waffe ist nicht schlecht. Für eine Einhandwaffe wäre das echt nicht übel. Ein paar stärkere Waffen zu besitzen. Auf jeden Fall. Aber ich finde es super. Also es war auf jeden Fall eine ganz gute Idee, ein bisschen Zeit zu verschwenden und das Event ein bisschen durchlaufen zu lassen. Jetzt können wir direkt den zweiten Teil machen, weil ich wette mit euch, wir hätten jetzt warten müssen. Bestimmt wahrscheinlich. Im nächsten Tag oder die nächsten 2 Tage, bis das Event weitergeht. Und da war jetzt der Vorteil, dass wir jetzt einfach... Was stand da jetzt drauf? Welche Uhrzeit? 8 bis 10 Uhr, okay. Und da ist es der Vorteil, meine Freunde, dass wir diese Uhrzeit da haben, ne? So. Ah, wir müssen 8 Uhr.
Perfekt. Und das ist wirklich der Vorteil. Weil dadurch müssen wir nicht warten und können direkt den nächsten Teil spielen. Ich bin sowieso gespannt, was uns alles so erwarten wird bei den Laternenfestival. Und ich glaube auch nicht, dass ich wirklich es schaffen werde, alles durchzuwaschen. Tatsächlich. Dann mache ich direkt am Morgen weiter mit der Aufnahme. Am übernächsten Tag. Wir müssen es nochmal laufen lassen. Nochmal. Na, perfekt. Genau 8:05 Uhr. Man sieht einfach... Lol. Hallo, du fliegender Palast. Aber ja, meine Freunde. Ich bin übelst gespannt auf Akt 4. Das ist echt mein Favorit, ey. Akt 4 ist dieser Akt, auf den ich am meisten warte. Na, da ist sie schon, die gute Ganyu. Ja, meine Freunde, das ist echt der Akt, auf den ich am meisten warte tatsächlich, ne? Akt 4. Der ist nicht so, interessiert mich echt von allen am meisten. Mehr als Akt 5 und Akt 6. Obwohl ich das mit Zarin eigentlich auch ein bisschen interessant finde. Vor allem Zarin. Mit den Fatuis, ey. Das ist ja auch. Man muss halt überlegen, wenn man darüber nachdenkt, eigentlich, Akt 4. Wenn wir Akt 4 erreicht haben, sind es echt nur noch 2 Jahre. Weil irgendwo in 2023 wird Akt 4 rauskommen. Ist halt die Frage. Ist halt wirklich die Frage so. Bei Inazuma, oder besser gesagt, Somero kam, glaube ich, so knapp im Sommer. Bin ich mir gar nicht so sicher, wann Somero rauskam, aber ich glaube, das war im Sommer. Und es könnte vielleicht sein, dass Akt 4 genauso so Mitte Sommer oder Spätsommer sein wird. Vielleicht sogar Anfang Frühling sage ich schon. Herbst kann es sein, dass schon Akt 4 da rauskommt. Müssen wir ein bisschen überraschen lassen. Bin ich sowieso voll interessiert davon. Aber Akt 4 ist das auf diesen Akt, den ich am meisten warte tatsächlich. Sehr, sehr lange sogar schon. Deswegen bin ich übelst gespannt darauf, wie es dann sein wird. Das Wasserreich. Bestimmt mit sehr vielen Wasserfällen und so alles. Und sie schläft fast ein, die Ganyu. Ah, stimmt, die hat er durchgemacht wahrscheinlich. Greetings, traveler in Paimon. What time is it? Are you okay, Ganyu? You were nodding off there. Didn't you sleep well last night? I'm fine. Don't worry about me. Let's discuss the matter at hand. Since last time, I've been thinking a lot about the story Paimon told me. In essence, someone rescued a drowning man and performed some music. If that were all there was to it, it could have been many people, human or Adeptus. But the tune was allegedly so wonderful that the drowning man forgot about everything else, even his own impending death, and only came to his senses after being brought to shore. Perhaps there was an adeptal power at work in that music that he, as a mortal, could not perceive. Or perhaps he sensed a power surrounding him but lacked the words to describe it, not knowing where it came from. Either way, if this part of the story is true, then the rescuer has to have been an Adeptus. You really think so? But this story is all the way from Fontaine. Isn't this a bit of a long shot? Also, Paimon's really curious about how people from Fontaine think this fairy lady looked. Ooh, like a crystal fly's wings? That would be pretty cool. But Paimon definitely can't imagine any of the Adepti looking like that. Actually, Ganyu, if you had to save a drowning person, how would you go about it? Huh? Me? Well, I'd get them to the shore, and then I'd probably hide behind a tree and watch them for a while. Once I was sure that they were going to be okay, I'd slip away without a sound. Got it. So basically, Ganyu's the type of person who doesn't like taking credit for her good deeds. No, it's not like that. I'm just not very good at explaining things. And I also find it really awkward accepting other people's gratitude. Well, what if this Adeptus in the story had a similar attitude? That would explain why she just left without saying a word. She was probably thinking something like, One was merely passing by and saw fit to address this egregious disruption to one's graceful zithering at once. You may keep your thanks to yourself.
That was actually a very good impression of Cloud Retainer, Paimon. As far as I'm aware, Cloud Retainer isn't the most musically gifted. Still, we can't completely rule her out just yet. If we set off now, we could head to Mount Outsung and ask her about it. You'll be able to confirm either way if it's her, and I can, I've been in Lea Harbor for so long now that I'm just not as familiar with the Adepti anymore. If there's anything we want to know about them, she's the best person to ask. Sounds great! And we're pretty close with Cloud Retainer by now, so we probably don't even need to bring her food this time, right? I've prepared a gift for her to mark the festival, just in case. However, Cloud Retainer spends most of her days studying mechanisms in her abode. She's on her own so much of the time that the moment she has someone to chat with, she just... Never mind. I promised I'd help Mr. Dvorak, and now that I've made the contract, I can't be having second thoughts. Traveler, Paimon, let's set off for Cloud Retainer's abode. Seems like this is a tough decision for Ganyu, but she's made up her mind now. Paimon gets why she'd be so anxious. Okay, how about this? If Cloud Retainer tries to start telling stories about her again this year, we should pipe up and change the topic. Wait, did she leave already? Hey, Ganyu, wait up! Geil. Wo bleibt der wahre Zuhörer? Okay. Shaggy Quest. Ja, meine Freunde. Es ist schon wieder die Fürstin, ey. Man hat die Story, die anderen zwei Fürsten gesehen, aber man sieht immer bei Events und keine Ahnung was, immer die Fürstin. Nicht die anderen zwei. Ah, okay, in der Filmaufnahme irgendwann so zum Abschluss hat man kurz gesehen, wie sie wiedergekommen sind, die beiden, aber sprechen und hat man sie echt nicht danach mehr. Ja. Aber das war eine richtige Entscheidung, hier hinzugehen. Okay, das habe ich jetzt nicht erwartet. Unsere Macho ist einfach wieder runtergeglitscht. Hat einfach aufgehört zu klettern. So. Was war das denn gerade? Lol. Das war gerade ein bisschen weird. Was war das? Okay. Na dann, Leute. Ich würde sagen, let's go. Bin ich mal gespannt. Ist auch schon lange her, dass wir sie gesehen haben. Die Fürstin. Paimon's so tired from trying to keep up. Don't either of you need to take any breaks? I can't believe it. Cloud Retainer is not here. Huh? Did we miss her? She doesn't like to travel, so in the past, it's always been the other Adepti who come to visit her during the festivals. Somehow Paimon doubts that anything could cause serious trouble for her. True. Now that I think about it, Cloud Retainer would be quite capable of taking care of anything on her own. There's no need to worry about her. Since she's not here, I guess the next step is to check all the other Adepti abodes, one by one. Uh-oh. Will it involve a lot more traveling? Paimon, du fliegst. Got it! Paimon has a great idea! Please go on, Paimon. Our goal here is to find the Adeptus that helped Dvorak's ancestor, right? We can't hear any music right now, but if she's really as nice as the story suggests, she'd definitely come to help anyone who was drowning, right? Yes, I think that's fair to say. So, all we have to do is get the Traveler to pretend to fall into the water, and the Adeptus will come to the rescue! Das ist wieder Paimons Idee, ne? You know perfectly well that Paimon can't swim! Paimon would sink like a rock! Just trust Paimon! The water's pretty deep over there! Quick, swim to the very center! Okay, Paimon. Dann gehen wir mal ins Wasser. Aber darf ich schon mit Kokumi vielleicht im Wasser stehen? Das wäre lustig gewesen, Leute.
Ich soll angeblich jetzt ertrinken. Help! Help! Someone's drowning! If only there was a kind-hearted Adeptus here to save us! Oh no! Whatever will a Paimon do? Really? What is going on? Oh. Ciao. How Ginny? do you feel right now? Haha, das sind völlig die Falschen. Aber okay. Shenhe, and the Conqueror of Demons. Why don't you say something? Please don't make Paimon explain it. Stimmt ja. Fine. Paimon will explain. Stimmt ja, Leute. Das mit Chao hat ja auch einen Grund. Wie zum Beispiel, wenn wir Chao wirklich brauchen, dann rufen wir ihn und er taucht auf. Er hat ja auch so eine Art Verbindung. Und Shenhe hat ja auch einen Grund, meine Freunde. Die Fürstin hat ja gesagt, dass wir uns um Shenhe kümmern sollen. Und wir haben auch so eine Art Beschützervertrag, so ein bisschen so tatsächlich. Das würde erklären, warum die beiden auf einmal aufgetaucht sind direkt. Ist natürlich klar. Marshall ist in Gefahr gewesen und sie sind sofort beide aufgetaucht. Interessant. We're looking for an Adeptus who's good at being a lifeguard and playing music. But if the Adepti aren't gonna stay home, then how are we supposed to find them? It wasn't me. Yeah, so this Adeptus is most likely a woman. And I am not an Adeptus, as you both already know, Traveler and Paimon. Okay, so this is Paimon's fault. No way Paimon would have suggested this idea if she'd known how awkward this was gonna be. Glad you're okay. As far as I know, the one you seek is no Yaksha. And one last thing. Your actions here caused others a great deal of worry. Do not repeat them again in the future. As ever, the Conqueror of Demons comes and goes, just like the wind. Right. I didn't dare to say a word just now. How's your training going, Shenhe? Have you made any plans for Lantern Rite? We could spend it together in Liyue Harbor if you'd like. I had planned to spend the festival with Master this year. However... Oh, speaking of Cloud Retainer, when did you see her last? Earlier this morning, she set off for Mount Hulao at dawn. I noticed she was using an Adeptus art of some kind to protect a mechanism that looked like a boiler. Maybe it was a gift for Mountain Shaper. I did not inquire. So we just missed her. Please excuse me for a moment. I think I'll leave the gift in her abode. Sure. Thank you. It sounds like Ganyu and Shenhe have gotten a lot closer recently. Yes. During the summer and winter, I continued to train with Master. In the other months of the year, I have been learning to adapt to human life in Liyue Harbor. Ganyu arranged accommodations for me in the city, and also recommended several work positions for me. But when I try to blend in by referring to her as Miss Ganyu or Lady Ganyu, like the others, she says I mustn't address her like that. Sometimes I'm supposed to copy other people. Sometimes I'm not. It's a little difficult to keep track of everything. Oh, is that what it is? Noted. So, you came looking for Master today because you wanted to ask her about the Mystery Adeptus. Is that right? Yep. Oh, speaking of that, have you ever heard any music while out training in the mountains? Music? What is that? It's... a kind of a happy or relaxing sound. Or, a nerve-wracking sound. Or even a terrifying one. Okay, I'm done. I also left her a note so that she knows where to find us. We won't miss her again.
helpful. Thanks. We were just talking about this thing called music, and based on Paimon's description, I do believe I hear it every day. Please follow me. Oh, really? Great, let's go. Alles klar, Leute. Ja, das ist schon auch schon ein bisschen weit weg, ne? Ja, wir können uns einfach direkt dahin teleportieren. Ich wollte da gerade hinlaufen. Das wäre ein bisschen zu lange. Aber wir müssen da nach oben. Na, ich falle da wieder runter. Oh, Mann. So. Oh, die Auswahl wird knapp. Aber wir schaffen es. Ja, meine Freunde, ich würde aber sagen, dann machen wir wieder für heute Schluss. Und wir sehen uns damit in der nächsten Folge. In genau der Richtung, wo ich gerade gucke, könnte das wasserreich sein, ne? Weil ich glaube nicht. Oder ist es irgendwie über Sumero? Das weiß ich gar nicht. Da bin ich auf jeden Fall gespannt. Auf jeden Fall ist hier eigentlich eine Menge Wasser, ne? Das würde schon teilweise Sinn ergeben, eigentlich. Überall, wo man hier sieht, ist Wasser. Das würde schon etwas Sinn ergeben, oder? Vor allem, Leute, man sieht es eigentlich. Ich glaube, ich bin mit meiner Theorie eigentlich gar nicht so falsch. Guck mal, überall hier ist Wasser. Wasser. Hier ist Wasser. Und die Flüsse gehen alle dann irgendwann Richtung Meer. Aber sonst gehen die Flüsse alle in diese Richtung. Ne? Das hat schon... Ja, definitiv. Ich glaube, ich bin mit meiner Vermutung echt teilweise richtig. Dass, glaube ich, da hinten das wasserreich ist. Weil die ganzen Flüsse bewegen sich dorthin. Eigentlich. Und guck mal hier. Auch hier der Fluss. Gehen auch alle hier von hier raus und kommen dann von hier wieder hin. Genau. Obwohl, hier ist ja auch eigentlich... okay. Aber hier zum Beispiel. Auch wieder ganz viel Fluss. Kann sein, dass hier vielleicht irgendwo immer so eine Kette ist. Von hier aus. Dass dann da hier der Fluss entsteht. Bei Mondstadt. Kann ja auch sein. Aber ich glaube, meine Freunde, ich denke schon, ich bin meiner Vermutung gar nicht so falsch. Das werden wir auf jeden Fall sehen, wenn meine Vermutung wird erst recht geben, wenn Akt 4 draußen ist. Also bis dahin dauert es noch eine Weile. Na dann, meine Freunde, bis zur nächsten Folge. Euer Marschu. Tschaußen.